السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد في سلسلة أساسنز كريد فالهالا. أول شي حاب أشكركم كتير على دعمكم على هالسلسلة. الحمد لله، يعني كمية المشاهدين لهالسلسلة اللي عنا بالقناة كتير عالية، تعتبر بالنسبة لأنه كانت سلسلة طويلة ولسه في عالم تابعتها معي، فحاب أشكركم على هالشي. الله يسعدكم يا رب، يعني عم تساعدوني بدعمكم لإلي، بتعليقاتكم، بكل شي، فشكرا لكم. بتمنى تستمتعوا بالفيديو. قبل ما نبلش لا تنسونا من اللايك والشير، اشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. بسم الله، خلونا نبلش. استمتعوا بالفيديو. يلا وصلنا على المهمة. تحدث إلى الفغار. شكرا إنك نزلت. Welcome to my estate, old friend. Thane Elfgard. It's an impressive amount of land you oversee. Quite right. I often get lost swimming to my island in this flowing sea of wheat. You're flush with land and crops, to be sure. You're a brave man to flaunt your riches from this lonely hill. It's not bravery, it's trust. I trust the respect I've earned keeps Saxon and Dane alike from temptation. You said you had something to show me when we last spoke. What did you mean? Yes, I did. Observe. This fine specimen belonged to our beloved elderman Hunbeort before his untimely passing. He left it here when we last hunted together. I now wish you to have it. This has the feeling of a bribe, Ulfgar. Are you trying to win my favor for some reason? Bribe you? Heavens no. This is a simple gift of thanks for solving the mystery of Hunbeort's disappearance. Now, take it and come hither. I have a rousing hunt planned for the two of us. Leave aside talk of politics and shire moots. Let us enjoy the fruits of my land together. We're hunting or fruit picking? Both, if you like. Whatever you fancy. I'm generous with the yields of my estate, as you will see. ليش حاسه هاد أخذنا To على be plain, Eivor, a great bear has been badgering my estate for weeks. I must do away with it, على if فخ. only to prevent a future tragedy. You brought me here to hunt a bear? Yes, and I'm so pleased you agreed to come. I suspect you know better than most that I have what it takes to lead this shire. Though its line of kings is all but ended, the people of this land still teems with life, with promise. But today, the shire languishes. It needs the guidance of new blood. Like me. I'm sorry? I'm the definition of new blood. It may be I should put my name in for Elderman. There it is, that dark sense of humor. Blunt as a hammer, eh? Like the one carried by your thunder god. I don't recall the name. Go on. What I mean to say is, I enjoy the company of your people. Or people like you. What little I've seen of them. And I don't care what stuffy fools like Herefriv and Hunwald say. You Danes are damned decent people. Not dense at all. Kind of you to notice. I remember when the Danes first arrived, not long ago. The locals were terrified, not of being raided, but of their spouses being seduced away with all your perfumes and braiding and grooming. Are we hunting, Elfgard? Or is it your hope that I'll braid your hair? Hunting, definitely. The bear's lair should be nearby. خلونا نشوف السهم اللي أعطانا إياه. هذا هو قوس طويل. ما في شي فوق هذا والله فوق 100 الصاعق تبعه، بس ما بيوصل لقوس هونيش تبعنا. وهون لقينا بوط قبل شوي وانا عم لوت فائق. لا راجنر لوثبروك. My old friend Grim. How بيشبهه. wonderful to see you here. What a pleasant surprise. What surprise? I came as you requested. Yes, and how is Grimsby? How are all the other Danes? I can't speak for all Danes, but I am well, and itching for a hunt as you made plain in your message this morning. Yes, that's right. Very good.
Speaking of Danes, I'd like to introduce you to Eivor. Perhaps you know each other, as one Dane to another. It is good to meet you, Grim. Hey, Eivor. Did he lure you here as well with the promise of a hunt? Yes, hunting a bear. That's the point of all this. We're hunting, I promise. ليش هيك There's a تدخل cave بالنص؟ just up the hill there. Seems a likely place for a lair. If the beast is as large as Elfgard claims, it'll take all three of us to bring it down. I'm game. Let's get a new fur cloak, shall we? فتش There's all الكهف manner بحث of beasts in this عن forest. عن If we don't الدب. find the bear, we'll find something worth our supper. I have a divine rule over the land on my estate. You try and stay close. I have a divine rule over the land on my... I have a divine rule over the land on my estate. God shall provide. Have no worry. والله لازم نبيع، صار معنا كثير اشياء. شفتوا شو عملت المطرقة؟ 3 ماتوا سوا. طيب وين الشباب؟ خلصنا من الذئاب. لا مان، لا مو وقت تكرش اللعبة. اوه طيب يا شباب، والله والله منيح يدونا اياها مكان ما وقفت، مكان ما كرشت اللعبة، ما عادوا المهم من اولها. طيب ما في ذئاب خلصناهم ولا لسه في جوا؟ اوكي لازم نفتل بهي الساحة شوي. خلينا نطلع فوق. من وين اجينا؟ اجينا يسار، فهذا المدخل. خلينا نتأكد. There's something you'll want to see here. يعني لازم حاكي لهداك الانسان. تعال يا انسان. ايه اندفس، خلصنا بقى على اللعبة. تعال. واخيرا اجا، واخيرا اجا. شكرا شكرا. تعال ارجوك تعال. Is that? That's smoke! My God! My estate is burning like a twig! Soon to be a sea of fire. Eivor! You're skilled enough and I can't tell you how to handle this, but please! My God, help me with this! اوكي هلا بايقا، هسه لي ساعة بقول لك تعال ما بتجي. احترقت قريتك وانت لسه عم تضيع وقت. واو، هاي لانه من الخلفية. يا سلام، تعالوا. مشكلة ثقيلة حركته هذا اوه بيضرب نار. اوه
جي المطرقة سرعتها مو طبيعية، يعني هذا الفاس ايه صار قوي بس ما بقوة المطرقة. طيب شو نساوي هلا؟ اقضي على المهاجمين. ضل حدا؟ مشكلة ما اظن ضل حدا. خلينا نقرب على البيوت. بيت راح وينت هالصناديق؟ رسالة. اوه لقينا عضو تنظيم. وليكو اخر واحد بين معنا. يا ويلي والله هذا الفائز قوي جدا اذا بنقويه على الاخر يعني، لانه بيضرب سبلاش دمج، بيدمج العالم كله. 367. تحدث الى الفغار. تعال يا الفغار وينك؟ اوكي 100 متر. ساطع عصيان ورا. عم بيتقاتل هذا. انت معك سلاح كبير وانا معي سلاح كبير، مين سلاحه اكبر؟ تعال. The men who would see you burn are dead. Let's get these fires out. Agreed. What a mess. A sea of ashes. I thank you, Eivor, for doing what you could. You're a man of many riches, Alfgar. You can rebuild. To be sure. But I do not look forward to the toilet. Sweet Lord in heaven! The bear is returned! The Shiamut will start soon. I should return to Lincoln to see that it goes well. حيوانات من بعيد يا شباب، ما في داعي نعمل ابطال ونهجم عليهم عن قريب ويدمجونا. من بعيد بتعطينا 20 جلد وهيك شغلات. 2 جلد 2 جلد. تحدث الى اتشا. اوكي هي غير مهمة، يلا خلينا نروح نحكي معه. اظن هذا اخر جزء من المهمة، لانه هي كل مهمة بتجي 3 اجزاء. سوينا 2 لهلا، ضلت الثالثة هاي. Archer, is everything ready? The Shiamut will soon begin. Will you join us, Eivor? We'd be comforted by your presence. Yes, I'm curious to see this Shiamut for myself. I'll follow. When will the boat begin, Abbess? 12 able lords of Lincolnshire have already cast their stones, but they have reached a tie. 4 votes for each man. It now falls to you to break this impasse. Me? By whose order? You have earned the trust of our 3 candidates, it seems. Even our bishop has found a certain fondness for your hardy spirit. It's an important vote for your people. How would you counsel my vote? I value competent and righteous leadership, not foolish friends in high seats. Anyone but Hunwald, you mean? I love Hunwald as I love my own kin. But I would not put a stone in his care without fearing for the safety of both. I pray that God guides your vote today, and not the devil, as I fear. A vote for Hunwald will return the House of the Ferocious Swan to its former glory.
هذا شبه كتير عم يعمل بطولات. Good evening, Alfgard. Eivor, I hope it's not untoward of me to solicit your support, but I do need it. The vote is closer than a cat's whisker. It's a difficult choice, Alfgard. Know that I won't make it lightly. Good, good. But let me say unreservedly that I am the man who will lead Lincolnshire into progress and victory. I don't doubt your convictions, Lord. خلاص راح نخلي هذا هو الحاكم لانه الولد متهور كتير. احنا بدنا صديق يكون قوي وذكي. لو بده يزعل الولد يعني. 3 men, 3 possible futures. انا اكيد ما راح اختار تبع هذاك Which of الكنيسة. these sad puppets will dance best when you call upon them? It's not for myself I must cast this stone, but for my clan. Who will serve us best in a time of true need? You can never be certain where you stand in another's heart. Choose only for yourself. All 3 have strengths and weaknesses. والله Though tinged with arrogance, Alfgar is competent and wealthy. He'd be a good Elderman, but a faithful ally? خلينا نسمع شو حيقولوا. Hunwald is not the most cunning or clever, but he has heart and spirit. Both go a long way in times of need. حلو يعني بده ايانا نصوت لهونولد. خلينا نسمع اخر واحد. The bishop can be stuffy and wallows in Christian piety, but he is wisest of the 3 and has already proven himself. لا خلاص راح نختار هونولد. Hunwald is not the most cunning or both. اللعبة بده ايانا نختاره. Lead your shire with pride, ferocious one. انا بثق بايفور يعني ما بثق بغيره. هو قال انه الولد It is decreed صديق by this lawful مخلص. Shiremoot that the Alderman of Lincolnshire shall be son of our dear and departed Lord Hundbjorn, Lord Hunwald of Lincolnshire. I don't know what to say. I thank you. Deeply, madly, humbly. What more can I say? I don't know. I miss my father. I'd sooner see him standing here than... Well, I will do my best. For each and every one of you. Let us all raise our cups. A toast to our new Alderman. As all well know, this Shiremoot's decision is not final, but advisory. It now falls to our newly anointed King Ceolwulf to ratify our choice. To this end, we need not worry. Ceolwulf is a friend to Saxon and Dane alike, and he is sure to approve the results. Our good and noble friend, Arthelswith. A septic rot has overtaken this shire. A sickness for which there is only one cure. Your Grace! What is this? Nobles of Lincolnshire, stand fast! For the glory of the ancients, leave none alive! Steel yourself. تعرفوا شو؟ لازم نرجع المطرقة. ما بحسن. عم قاتل لاني
لك نص ساعة لتضرب بالفاس يا ايفور. يا الهي. اعطونا اللوت. انه بنستخدم الاسلحة اللي بالارض. Bastard bishop. What's his endgame? شو ما تعارم. This one's gone. Find those who still draw breath. Polish your أول ass, شي ما Unwald. حبيته الهداك. The Ultimate seat is yours. As your war council, I suggest you waste no time in catching this grief tosser. You won't be far. We should first bury our dead, no? That choice is yours to make, Ultimate. Yes. Yes, of course. We'll bury our dead, then raise a feared. كان لازم نختار الثاني. ذاك كان ركض وراه دغري احنا قتلناه. I am at a loss for words. A trusted man of the cloth. I will pray for these martyrs and tend to the remaining wounded until the last man walks free. Be well, Archer. And you, Eivor. May God or the gods protect you. Adhere plumbare ad furore de hominibus quasi stercus superudit astaura cuius. Multi autem sunt in numero, sed mentis sua ad modum tenere. حمام من السيوف في انكستر. اوه تحدث الحاكم الجديد. Calciamenta mihi mundus est satis raros sedate, sint piorum ambulare in. وين المهمة؟ اوكي على الطرف الثاني. نعمل سفر سريع، قاعد سريع على سفينتنا ومنا بنروح المهمة دغري. هاي الملك هون ليكو. هذا السمك كله فينا نصيده. كيف الفأس بس؟ اي واحد نخلي المطرقة ولا هذا الفأس الكبير؟ دمجه عالي هذا الفأس الكبير بس مشكلته بطيء. صار معنا 10 نقط يا شباب. 10 بوينتس. المشكلة ما بعرف كيف استخدم الايد الثانية. اشتغلوا الفأسين اشتغلوا النار فيهم. A bold attack, and in broad daylight. The hate. What news, Unwald? We've learned that Herivryth rode for the fort at Annikastre following the massacre. I have assembled a feard there. Quite a large one, in fact. They eagerly await your orders, Eivor. You mean your orders, Elderman? Ah, yes, that's right. My orders. Which are what, exactly? Who can say? Ride with me to your camp, and we'll find out together. Herivryth was a friend of my father's and always so dear to me. I don't understand what possessed him. He invoked the name of an ancient order before his men attacked. I know exactly what possessed him. Do you? It's not a story for now. This will send waves of disgust through all the parishes of Mercia. Herivryth is a new and ugly stain on the bishopric. Your Christ was an interesting man, if a little soft. But stranger still, I've met so few Christians like him. Today has been a boon, Eivor. In spite of everything, I now know my father's spirit still burns within me. It's thanks to you I know this. When songs are sung of the day Lincolnshire was saved, your name will ripple through every stanza. Don't be hasty, Unwald. One verse of our song remains unsung.
The den of battle beckons. You pagans and your appetite for battle. I certainly don't share it. I worry what diabolical feast the bishop has in store. Don't let that poxy bishop worry you. With Eivor beside us, he'll be victuals before long. How has Atcha taken all this? She and Herevryth were so close. She must feel as though the devil himself attacked her monastery. The poor lady. We spoke briefly. Her spirits were low, but her work carried on. I think she'll be fine. Manipulated by a man who should be God's gladiator. بس فلت دمي. Here's the camp, do you see? The Feared will soon be ready for action. Our warsmith has arrived. The Feareds are ready to fight. Chieftain Eivor, can we win this fight with the men you see assembled here? If they fight with the bravery of double their number, we may. And is there room in your Valhalla for a ferocious swan? Of course. Let fly your glorious banner. Are we ready then? We attack now. Ready the Feared. Our first task will be to breach the outer wall. Then we deal with the troops inside. يلا بس خلوني احط المطرقة لانه هلا بدنا قتال سريع كثير في ناس. كبيرة هي القلعة. كل القلعات عم يفتحون كبار. بس مشكلة هي القلعة انه ما قلت لكم ما فيها ذهب. يلا ايفور لحظة. هات هالمطرقة لانه بدي بلش تفق فيهم بروسهم. وهي طورناها. The best way to breach is with a battering ram. I should help it along. بس راح اطلع كسر ال تبع الزيت اللي بتحرق اقتحام البوابات. تعالوا. واو المطرقة تعمل كمان سلاش دمج. جي هذا معي. يلا خليني انزل ساعدني. اوه ليك معهم هدول هاي اللي بتحميهم من فوق. يلا اكسر الحصار. شو هذا؟ 4 فضة. ناح. لازم اطلع لفوق وفجره. في شيء اكسبلوجن انفجر. ليكا كأنه هالقلعة فاضية ما فيها حدا. ليه العالم شو في عالم ميتة. ممتاز. اطلق على روابط لخفض الجسم المتحرك. يلا كأن المطرقة كانت كثير كبيرة حجمها. يلا اطلع لفوق. Challenge at last. I'll stick you like a pig.
وينه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وينه؟ اختفى هذا. Gods, Herefrith has gone mad. أثر أسقف هيرفيث واختلف بعيوني. You, point me to the bishop. No one else need die today. He's in the chapel there, hiding away. Scabrous coward. Let no one leave that church without facing judgment. نفوت على الكنيسة يلا. الباب مقفول طبعا من هون. I need to get on the other side. وهذا الباب مقفول. Won't take long. Oh, you want some of this? ممكن المدخل من فوق. To hell with you! وين الباب المقفول؟ بين معنا من هون. أظن كأنه بين معنا. أعطوني أحمر عليه بس ما بعرف عامل الحربة هاد. اوكي هلا هيك شفت الباب. كسرنا الباب يلا خلينا نفوت عليه. هي طافي الضوء وانا بلعب العتمة يعني طافي الضوء لحتى ابين معي. Strike for Christ! God damn you! Keep our wits about us. That cost you. It's a respite, Lord, please. Our battle is lost. God damn you! Continue the work of God. Kill استخدم الهجوم الثقيل بيستخدم الفأس والمطرقة سوا. وين رايح؟ grant me strength. It's not much longer. No escape, you yellow dog. Feel my breath on your neck. Blindside, idiot. ما كان يرضى يضربه. You'll suffer for that. Come on then. بدي احمل المطرقة بده يكون قدها. فيني اعمل تأكيد قتل؟ I'll kill you. Die. يلا. شفت الدوج الخرافي هذا؟ هذا فين حقه مصاري هذا الدوج الخرافي. يعني مو انه مصاري بس انه تشتروه بال يا شباب بدي اخذ اللود يعني. بدي خطة بالارض يعني حدا بيترك وراه نعمة. انتبهتوا انتوا انه هدول ما عم يدمجوني؟ يعني دمي لهلا ما نقص ولا دمي عم يفلل وتعمل بيرفكت دوج خلص. اخي مسامحين باللوت منيح. ما حطوا لنا مقطع مثل العادة. هلا حطوا لنا I مقطع. died the day I hid behind these robes, this cross. To bring the light of my order to a wider view, I debased myself. Clawed my way to the top of this common religion, full of common men. I should have lived as the ancients did. That's the folly of mankind, Herefrith. We wallow in our failures like happy pigs in a sty of shit. You should have learned to enjoy it. جي اكتمل الهجوم.
راح علينا اللوت. تحدث الى هانولد. شو فيها لوت هالقرية؟ فيها 3 صناديق بس. هي اسوأ مكان للتلويث بالخريطة كلها. عمى هالمقاطعة شو فقيرة. Eivor, is the bishop dead? He bled too little and talked too much. Now he's gone. I won't miss him. But Atcha will need some time to grieve. You fought well, ferocious swan. Notched a few scars on your baby fat today. Yes, but they will heal. And stronger than before. Lincolnshire is yours to lead, Elderman. The hardest fight begins now. The din of battle still rings in my ears. I think I now know what it means to be a leader. Good. I would ask a favor, if I could. Name it. As Elderman, my life may be a dangerous one. For a time, anyway. Would you allow my swan burrow to take refuge in your settlement? At least until I feel all danger has passed. We'd be happy to have her. Thank you, my sturdy Norse berserker. The mead halls of my shire will be lonely without you stomping about. Our people are bonded now. We must look out for one another. Blast it. I am a horror with goodbyes. It'll do for now. Now it seems the wind calls me back to Randvi. Let's tell her the good news. يلا. راندفي. وين قريتنا؟ قريتنا ليكا. على فكرة هلا بعد ما اخبر راندفي اعمل غارات بحيث اني اجمع كان لازم اعمل غارات على كل الكنايس البقيانة لحتى احسن نطور لليفل 6. بدنا هسه 5 تحديثات لليفل 6. ما بعرف كيف نساويهم. هي الليفل 6 هو الماكس. يمكن لازم كمان نفتح كل المستوطنات اللي حوالينا. بلغ رانفي ما حصل. اوكي بس خلينا نشتري بلاتينيوم. You look well. Thank you. Lincolnshire is a friend to us. Wonderful news. And who is our ally there? The boy Hunwald is the new Ealdorman of Lincolnshire, and he has sworn allegiance to us. The loud one, an Ealdorman? Well, should he ever wish to call for aid, he need only shout. جميل. 100 مواد خام حلوة. طيب طلع لنا آخر مكان. I want to see the Alliance map. اسكس لأنه هذا المكان بتعرفوا نفس المشكلة ما عم نحسن نكمل المهمة. هذا المكان بعدين لازم يمكن نطور على ليفل 6. What of Essex? We received a summons from the Ealdorman and his Lady of Colchester, requesting you specifically for a matter of great secrecy. Foreboding. And who is this Ealdorman? One of King Alfred's lackeys? According to my scouts, he is a man who cares more for his own indulgences than the safety of his people. Approach with care. Okay. Essex. I will leave at once. An alliance in Essex would be invaluable, but go with caution. اوكي. هذا آخر مكان المفروض. راح احاول اطور شيء قبل ما نمشي. اطور القرية شوي.
طيب يا شباب، وصلنا على آخر كنيسة بالماب. راح احط لكم على اغلب هذا الجزء من الفايت بحيث انكم تستمتعوا فيه. عبقاتل هلا بالفأس بالسيف طورتهم 2 لمستوى معين، مرتب المستوى اللي وصلت فيهم يعني، وبس هيك عم قاتل فيهم. وهذا كان اخر دير عنا بالخريطة. طبعا انا عم بحاول اوصل بالقرية لمستوى 6 نشوف شو حيصير، فخلونا نشوف شو حيصير معنا. صعب تطير بالسما. The advantage. Meet your fate. Give me a hand! Some good loot here! Luca! Luca! Won't take long. Shit! I need you! Get on the side! Hurry! I'll keep the rat busy! Get back here, coward! With me. Slow this imp down! Suffer! You are focused.
help me with this. You can't outrun me! Calciamenta mihi mundus est satis raro, sint piorum ambulare in atris domus Dei. Ja, Junen, for your relief! Take you! اوكي طلعنا واحد من اعضاء التنظيم. I sought pleasure with the silver I received from the Order. I shared it too, with many in need. Don't be blinded by the gleam of your bloodlust. Shared silver always comes at a cost. What of it? I forged good from what you call evil. Lives were improved, lives worth more than the silver that paid for them. I do not regret the lives lost for the charity gained. تمام. كان ما ضل حدا. هذا سفينيكي. يلا. انا لو اتاخر المشكلة ما حيكفونا لنطور لاخر مستوى بالقرية. If you have a friend. Hey, come here a moment. حلوة حلوة اغاني هاللعبة. يا اخي يا اخي تعالوا. Help me here. Come, help me with this. Come, we've outstayed our welcome. هلا خالصة هالمنطقة. ليش معنا بالمخزون؟ بدنا لسه 10. لسه بدنا 10.
I should talk to Hytham about my next targets. يلا خلينا نروح نحاكي هيثم. Yes, one more, and only because you all بعد ما have such رحنا good فتحنا taste. ما ضل في ولا كنيسة نحررها. معنا 80 هلا من هدول من الامدادات، وبدنا لسه 10 زيادة بس لنحسن نحدث على ليفل 6 اللي هو هداك البيت. شايفينه؟ بده 90. ما بعرف وين بدي اجيب هدول اخر 10. يمكن لازم نختم المهمة. This one begins. خليني حاكي هيثم، بس قتلت 2 I cleared متعصبين. Winchester of the Order. Yet to do so meant working with King Alfred. Your poor fellow soldier led you to the King of Wessex? How very strange. He, or she, is toying with you, it seems. Here. This marks fewer members of the Order. One more gone. The world is brighter for it. As a token of my deep gratitude, I want you to have this. You have done well, but there are more still. شكرا. I have to go. Then go in peace. هاي لأنه أعطيناه قلاد. نحن هلا فتحوا لنا الحديث لأنه معنا 9 قلادات. خلينا نروح على We received a summons from the Elderman and his Lady of Colchester, requesting you specifically for a matter of great secrecy. Foreboding. And who is this Elderman? One of King Alfred's lackeys? According to my scouts, he is a man who cares more for his own indulgences than the safety of his people. Approach with care. I will leave at once. An alliance in Essex would be invaluable, but go with caution. طيب هلا نحن شو عنا مهمات؟ هاي بدنا نروح عليها هلا. أكمل 10 عقود. عداوة. عندي الفيلق. اعثر على كل صفحات مخطوطة. طب وين المخطوطة؟ ما بدي الاقي كل صفحات مخطوطة. شو هالمهمة هاي؟ خلونا نروح هلا على اسكس. وين اقرب مكان على اسكس؟ هون. يلا ولا بالبحر نروح؟ والله بالبحر اقرب. نروح بالبحر. طيب وصلنا على المكان. خلينا نشوف وين بالضبط المهمة. اوه حلو هالمكان. شو هذا مدخل سري؟ ايه والله مدخل سري. وين بودينا هذا؟ بلشنا من اول مداخل سرية ولوت. يا سلام على الصندوق كبير. 76. ممكن هاي مكان ما بيطلع لنا فيه. اكلنا سم. هذا المكان كمان بيطلع لنا فيه ذهب، بيطلع لنا فيه نيكل كمان. بس يلا قول هذا اخر مملكة ومستواها كثير قليل 160. ما ضل عنا غير مهمة جونر. طبعا لعلمكم بس مهمة جونر كيف بدي اقول لكم يعني عدتها تقريبا 3 مرات حاولت اروح عليها ما مشي الحال. فاظن انه ما حتنحل مشكلتها. اظن حنلعب لازم نخلص اللعبة بدون ما نساويها. It seems Elderman Bierstan has made this ruin his longhouse. His household is as poorly run as his land. مين نحاول؟ هون مزبوط. مين لازم نحاكي؟ Estrid is a good wife. Far better than he deserves. You would say that, Adrian. Your wife acts like a sow in a skirt. My sweater run is a worthy woman, you coxcomb. But she's an excellent cook. With a fine nose for truffles. If Birston does not return soon, wine will not be the only thing spilled. والله حرام. بس تعرفوا انه نحن بس بدنا تحديث واحد لنصير ليفل 6 بقريتنا. وين القرية؟ بدنا تحديث واحد لنصير ليفل 6 وهذا التحديث ما بيطلع يعني الموارد اللي بدنا اياها لنحدث لازم نختم مهمة جونر ليعطونا اياها لانه خلصت الكنائس كلها. ما بعرف اذا استكشف بالماب لسه ممكن يطلع لي كنيسة او لا، بس اظن الكنائس لو مالك مستكشف بيطلعوا لك. ممكن يكون هذا مشكلة. وين كان
الطرف الثاني. اوكي. You! Guards will come at one cry from me! Sheathe your blade, lady. I'm Eivor of the Raven clan, here at your husband's request. Another Dane. I am Estrid, wife of the Lord of Essex. As you may have heard, my lord is not at home. I'm wary of rounding up Saxons. Is your husband stolen, drunk, or wayward? He'll be stalking the woodlands today, hunting game and ignoring the vital affairs of Essex. One such affair is why we called for you. If I can find him, I'll remind him of his duties. Ah, such would be a miracle. His favorite haunt is southwest of here. The lavender fields there attract the prey, God help him. With luck, he hasn't been eaten, but I'll return either way. اوكي. تحت يمكن تحت يمين. بدأ احداث قصة اسكس دعية القلوب المفتورة. بس بدي اعمل هون نقطة سفر سريع، اعمل مزامنة بهذا البرج وبعدين بنروح على المهمة عشان اذا بدنا نرجع لهون بعدين. ما راح لويت هلا شيء كالعادة، انا بلويت بعدين اذا لويت له المكان. حلوت ممكن صندوق واحد تبع سبائك، اذا طلع لي سبيكة ذهب بلوته، اذا طلع لي سبيكة نيكل ما راح لوته. نطيت، هذا ارنب مو ايفر. اطلع لفوق، اطلع بليز. والله وحش، بتعرف تتسلق بس ما هلا تقع وتموت. اذا بتشوفوا ما بعرف اذا حطوا لكم اياها ولا لا، هي الموتة اللي صارت معي. كنت عم بفتح كنيسة اعلى ليفل 340، ففتحت صندوق تبع الموارد وبعدين في فوقه كان مثل الطابق الثاني اللي بيكون فيه الصندوق الصغير اللي بيعطيك 100 امدادات وفضة. قام طلعت عليه، اخذت الصندوق ونطيت لتحت، قام علقت في اللعبة جليتش، علقت بين وينه هذا؟ في هون واحد ممكن اقتله. ايه علقت بين الصندوق والحيط وضليت هيك كاني عم بقع من 1000 متر بالهواء، واخر شيء وقعت ومتت. ما رأيكم بهذه الموتة؟